नमस्कार, म सञ्जिता पण्डित वेलकम गर्दैछु यहाँहरूलाई मेडिकल विथ सञ्जुमा। हामीले एनएनसी सेट हेर्दै थियौँ। 75 वटा क्वेशन भइसकेको छ। रिमेनिङ क्वेशन यसमा। यदि यहाँहरूलाई नेपाल नर्सिङ काउन्सिल एक्जामको लागि यो भिडियोबाट केही हेल्प भइराखेको छ, केही सहयोग पुगिराखेको छ स्टडीमा भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनुहोला र साथै बेल आइकन पनि थिच्नुहोला ताकि प्रत्येक भिडियोको नोटिफिकेसन यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। ल स्टार्ट गरौँ आजको क्वेशन। क्वेशन नम्बर 76, वाटर सोलुबल भिटामिन आर। ऑप्शन ए ADEK, ऑप्शन बी B and C, ऑप्शन C ABCD and ऑप्शन D K and C। भिटामिन दुई किसिमको हुन्छ, वाटर सोलुबल भिटामिन्स एन्ड फ्याट सोलुबल भिटामिन। फ्याट सोलुबल भिटामिन्समा पर्छ भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई एन्ड भिटामिन के र वाटर सोलुबल भिटामिनमा पर्छ भिटामिन बी एन्ड सी। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी एन्ड सी। क्वेशन नम्बर 77, द फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इज। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा, ऑप्शन सी बाइटोट एस्पोर्ट एंड ऑप्शन डी केराटोमेलासिया। प्रोसेस अथवा चार्ट अफ भिटामिन ए भन्दाखेरि के हुन्छ, फर्स्टमा आउँछ भिटामिन ए डिफिसियन्सी र जसले गर्दा फर्स्टमा नाइट ब्लाइन्डनेस हुन्छ, त्यसपछि कंजक्टिभल जीरोसिस, त्यसपछि बाइटोट एस्पोर्ट, देन कोर्नियल अल्सर, त्यसपछि लास्टमा हुन्छ केराटोमेलासिया भनेको कम्प्लिट ब्लाइन्डनेस। फर्स्टमा नाइट ब्लाइन्डनेस आउँछ भिटामिन ए को डिफिसियन्सीले र लास्टमा केराटोमेलासिया आउँछ। त्यही भएर यहाँ के सोधेको छ, फर्स्ट मैनिफेस्टेसन सोधेको छ इज नाइट ब्लाइन्डनेस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इन नेपाल इज। ऑप्शन ए विटामिन ए डिफिशियंसी, ऑप्शन बी आई इन्फेक्शन, ऑप्शन सी आई इंजुरी एंड ऑप्शन डी कैटरेक्ट। The commonest cause of preventable blindness in children in Nepal is vitamin A deficiency. Option A is right answer. Question number 79. Which of the following vitamin is also known as anti-sterility vitamin? Option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin E and option D vitamin K. मेलमा एन्टी-स्टेरिलिटी गराउने भिटामिन कुन हो? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विटामिन ई ले एंटी स्टेरिलिटी गराउँछ। क्वेश्चन नंबर 80, इन्फर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल एंड गाइडिंग इन्टु एक्शंस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी प्रिवेंटेबल मेडिसिन, ऑप्शन सी हेल्थ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन। इन्फर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल एंड गाइडिंग यो तीनटै हेल्थ एजुकेशन में पर्छ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, which of the following is a mass method of communication? ऑप्शन ए काउंसलिंग, ऑप्शन बी ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन सी मिनी लेक्चर एंड ऑप्शन डी लेक्चर। Mass method of communication is a lecture. Option D is right answer. Lecture method मा maximum people चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ, काउन्सिलिङ मा थोरै हुन्छ, ग्रुप डिस्कसन मा 6 देखि 12 पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, मिनी लेक्चर मा लेक्चर भन्दा चाहिँ कम हुन्छ, मिनी नामै छ मिनी त्यही भएर कम हुन्छ। अर्को पनि आउँछ जस्तै कि वर्कसप मा 15 to 20 पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, प्यानल डिस्कसन में 3 to 6 स्पीकर हुन्छ, सिम्पोजियम में 2 to 4 पर्सन हुन्छ, माइक्रो टिचिङ में 5 to 10 स्टुडेन्ट हुन्छ। यो क्वेशन्सहरु आइराखेको हुन्छ, जस्तै प्यानल डिस्कसन में कतिवटा स्पीकर राखेको हुन्छ,
है। ग्रुप डिस्कसनमा कतिजना मान्छे हुन्छ, वर्कसपमा कतिजना हुन्छ, सिम्पोजियममा कतिजना हुन्छ, माइक्रो टिचिङमा कतिजना हुन्छ भन्ने क्वेसन आइराखेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 82, chances of transmission of HIV infection is option A more from male to female, option B more than female to male, option C equal to male and female, option D more from fetus to mother। मेलबाट फिमेलमा बढी चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ, मोर फ्रम मेल टु फिमेल। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 83, the only vaccine which is given after exposure to infection is option A polio vaccine, option B influenza vaccine, option C rabies vaccine, and option D measles vaccine। rabies vaccine rabies लागेपछि दिन्छ, अप्सन सी इज राइट आन्सर। एक्सपोज भएपछि यो भ्याक्सिन चाहिँ दिन्छ। क्वेसन नम्बर 84, whooping cough is caused by option A Bordetella pertussis, option B Brucella mitis, option C Brucella abortus, option D Staphylococcus aureus। Whooping cough is caused by Bordetella pertussis. Option A is right answer. Question number 85. Gonorrhea can be treated within option A ciprofloxacin, option B penicillin, option C both, and option D none of the above। Gonorrhea can be treated within both ciprofloxacin and penicillin. Option C is right answer. Question number 86. The objectives of the family planning is are option A to avoid unwanted birth, option B to regulate the interval between pregnancy, option C to bring about wanted birth, and option D all of the above। all यो सबै चाहिँ objective of the family planning हो। Question number 87. In the use of combined pills, the side effects are mainly due to option A estrogen doses, option B progesterone dose, option C both A and B, and option D no side effect of combined pills। combined pills मा दुईटा हुन्छ, एस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन। यो दुईटै मध्ये कुनको बडी साइड इफेक्ट हुन्छ? यो दुईटै मध्ये एस्ट्रोजेन को साइड इफेक्ट बढी हुन्छ। अप्सन ए इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 88, द टाइप अफ IUCD intrauterine contraceptive device which is most popular in Nepal is option A Lippes loop, option B copper T, option C shape coil, and option D Sonal's device। The right answer is option B copper T। copper T नेपालमा बढी पपुलर छ। copper T लाई सेकेन्ड जेनरेसन अफ IUCD पनि भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 89, purest water in nature is option A rain water, option B river water, option C sea water, and option D ground water। purest water in nature is rain water। option A is right answer। rain water pure water हुन्छ र ground water safest water मा आउँछ। safe मा ground water and pure मा rain water। Question number 90, hospital refuse is best disposed by option A composting, option B sanitary landfill, option C burial, and option D incineration। hospital refuse is best disposed by incineration। option D is right answer। Question number 91, which of the following signs are most typical of ulcerative colitis while assessing the patient's of elimination? option A constipation, option B bloody diarrheal stool, option C steatorrhea, option D alternating periods of constipation and diarrhea।
Ulcerative colitis means bloody diarrheal stool. Option B is right answer. Question number 92. Primary causes of pain experienced by patient with coronary occlusion is option A arterial spasm, option B ischemia of the heart muscle, option C blocking of the coronary venous, option D irritation of nerve, ending of a cardiac plexus. कोरोनरी अकर्सनमा मोस्टली चाहिँ पेन हुन्छ, पेन एक्सपिरियन्स गरिन्छ। केले गर्दा त्यहाँ हार्टको मसलमा अक्सिजन सप्लाई राम्रोसँग भएन भने इस्केमिया हुन्छ र इस्केमिया अफ द हार्ट मसलले गर्दा पेन हुन्छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 93. When auscultating patient's breath sound, the nurse detects a continuous sound heard on expiration. The nurse identifies this sound is option A crackles, option B wheezing, option C bronchial sound, option D pleural friction rub. This one is which sound. Option B is right answer. Which sounds that are heard continuously during expiration or during both inspiration and expiration. Question number 94. An increase in the size of tissue or organ due to an increase in the size but not increase in number of cells known as option A hypertrophy, option B swallowing, option C atrophy and option D enlargement. Increase in size of organ is hypertrophy. Option A is right answer. And increase in number of cell is hyperplasia. Increase in size of organ is hypertrophy and increase in number of cell is hyperplasia. Question number 95. Which of the following conditions should be given priority? Option A blunt trauma injury, option B head injury, option C ventricular fibrillation and option D shock. उनलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने हो। Obviously ventricular fibrillation मा भएको पेशेन्टलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ। ऑप्शन C is right answer. Question number 96. You are taking an ECG of a patient. Meanwhile, patient begins to have a seizure. Which action should the nurse take first? Option A administers oxygen by mask, option B take vitals, option C place her in a sideline position and option D hold strongly and distract the patient. ECG दिइराखेको पेशेन्टमा सिजर आएको छ भने चाहिँ फर्स्ट एक्सन के लिने होला? फर्स्टमा साइडलाइन पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। अप्सन सी इज राइट आन्सर टु प्रिभेन्ट फ्रम एस्पाइरेसन। क्वेसन नम्बर 97. Intimacy versus isolation is a core test. Option A adolescence, option B toddler, option C young adult and option D school age child. यो चाहिँ इक्रिक्सन स्टेज को चाहिँ दिएको छ। इक्रिक्सनले दिएको स्टेजमा फलोइङ 8 वटा पोइन्टहरु आउँछ। जस्तै फर्स्टमा 1 इयर्स भित्रमा ट्रस्ट भर्सेस मिसट्रस्ट हुन्छ इन्फेन्टमा। त्यसपछि टोल्डरमा अटोनोमी भर्सेस सेम एन्ड डाउट आउँछ। त्यसपछि आउँछ प्री स्कुलरमा इनिसिएटिभ भर्सेस गिल्ट आउँछ। त्यसपछि स्कुल एजमा इन्डस्ट्री भर्सेस इन्फेरियोरिटी। देन एडोलेसेन्स 11 to 19 इयर्स को एज ग्रुपलाई भन्छ र यसमा हुन्छ आइडेन्टिटी भर्सेस रोल कन्फ्युजन। त्यसपछि आउँछ इयरली एडल्टहुड 20 to 30 इयर्स एज ग्रुपलाई लिएको छ। यसको हुन्छ इन्टिमेसी भर्सेस आइसोलेसन। त्यसपछि मिडल एडल्टहुड आउँछ 30 to 65 इयर्स। यसमा हुन्छ जेनेरेटिभिटी भर्सेस स्टैग्नेशन और सेल्फ एब्जर्प्शन।
त्यसपछि यहाँ आउँछ वर्ल्ड एज 65 इयर्स टु टिल डेथ सम्मको एजलाई यसमा राखेको छ र यसको हुन्छ इगो इन्टिग्रिटी भर्सेस डिस्पायर। यहाँ सोधेको छ इन्टिमेसी भर्सेस आइसोलेसन। यो पर्छ कुनमा भयो इयरली एडल्टहुडमा भनेको यङ एडल्टमा। अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 98 यसमध्ये कुनै बेला एडोलेसेन्सको, कुनै बेला टोल्डरको, कुनै बेला एडल्टको सोध्न सकिन्छ। साथै कुनै कुनै क्वेसनमा एज ग्रुप सोधेको हुन्छ, जस्तै टोल्डरमा कतिदेखि कति एज ग्रुपको चाइल्डलाई राखिएको छ, त्यसरी पनि सोध्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 98 which of the following is the only immunoglobulin that will provide protections to the fetus if the mother is diagnosed with a autoimmune disease? Option A IgA, option B IgE, option C IgD, option D IgG. The right answer is option D IgG. IgG लार्जेस्ट नम्बरमा पाउँछ 75% हुन्छ हाम्रो बडीमा। लार्जेस्ट नम्बरमा हुन्छ र लार्जेस्ट साइजमा आइजिएम हुन्छ। क्वेसन नम्बर 99 which of the following is antidote for the toxin heparin? Option A protamine sulfate, option B N-acetylcysteine, option C methylene blue, and option D glucagon. The right answer is option A. The antidote of heparin is protamine sulfate. Question number 100. Which of the following would be most appropriate for a patient with a head injury? Option A head of the bed elevated 30 to 45 degree. Option B Tendelbert's position. Option C left Sims position, and option D head elevated onto position. हेड इन्जुरी भएको पेसेन्टमा हेड चाहिँ एलिभेट गरेर राख्नुपर्छ। अप्सन ए इज राइट आन्सर, एलिभेटेड 30 to 45 डिग्री। क्वेसन नम्बर 101 वाट इज द कम्प्रेसन टु भेन्टिलेसन्स रेसियो फर वन रेस्क्यू CPR? अप्सन ए 5:1, अप्सन बी 15:1, अप्सन सी 5:2 एन्ड अप्सन डी 30:2। यो क्वेसन त यहाँहरुलाई कन्फे भइसकेको होला, कति इस्टुमा चाहिँ दिन्छ 30:2 मा। अप्सन डी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 102 पल्स प्रेशर इज? अप्सन ए डिफरेन्सेस बिट्विन द एपिकल एन्ड द रेडियल पल्स, अप्सन बी फेस एक्सर्टेड अगेन्स्ट आर्टियल वाल, अप्सन सी डिफरेन्सेस बिट्विन द रेडियल एन्ड द ब्राchial pulse, अप्सन सी डिफरेन्सेस बिट्विन द systolic and diastolic. What is pulse pressure? The differences between the systolic blood pressure and diastolic blood pressure is known as a pulse pressure. Systolic blood pressure कति दिएको छ, त्यसमा diastolic blood pressure घटाउँदा pulse pressure आउँछ। Question number 103 An adult client with a history of gastrointestinal bleeding has a platelet count of 3 lakh cells per mmQ. Which actions by the nurse is the most appropriate after seeing the laboratory result? Option A report the abnormally low count, option B report the abnormal high count, option C place the client on bleeding precaution, and option D place the normal report in the client's record. This one is a normal count, so place the normal report in the client's record. Option D is right answer. 15,000 to 4,50,000 cells per mmQ is the normal count of a platelet. Question number 104. A person who habitually expresses anxiety through physical symptom is using option A projection, option B regression, option C convection, option D hypochondriasis. The right answer is option C convection.
Question number 105. A patient develops a sudden cardiac arrest. What is the critical time that the nurse must keep in mind before irreversible brain damage occurs? Option A 1 to 3 minutes. Option B 4 to 6 minutes. Option C 2 to 4 minutes. Option D 8 to 10 minutes. The right answer is option C 2 to 4 minutes. Time is very important when an unconscious person is not breathing. Permanent brain damage begins after only 4 minutes without oxygen, and death can occur as soon as 4 to 6 minutes later. Question number 106. Conversion disorder is option A organic disorder, option B speech disorder, option C psychotic disorder, and option D neurotic disorder. Conversion disorder is a neurotic disorder. Option D is right answer. Question number 107. If a patient is unable to breathe in horizontal position, it is called option A dyspnea, option B hyperapnea, option C orthopnea, and option D apnea. The right answer is option C orthopnea. Question number 108. A state where there is inadequate supply of oxygen to the tissue is called option A anorexia, option B apnea, option C asphyxia, and option D cyanosis. यो क्वेशन पहिला पनि आइसकेको क्वेशन हो सेट 16A मा चाहिँ आएको क्वेशन हो यो. The right answer is option A anorexia. Question number 109. Which structure is most likely affected in gout? Option A great toe, option B middle finger, option C index finger, and option D little finger. Which one is affected in gout? Great toe. Option A is right answer. Question number 110. Nursing is a way that the laboratory test result the most likely would indicate acute pancreatitis is an elevated. Pancreatitis means inflammation of pancreas. यो कन्डिसनमा के को लेभल हाई भएको हुन्छ? ऑप्शन ए सेरम बिलिरुबिन लेभल, ऑप्शन बी पोटासियम लेभल, ऑप्शन सी सेरम एमाइलेज लेभल, and option D sodium level. Pancreatitis condition मा serum amylase level elevate भएको हुन्छ. Option C is right answer. Question number 111. A skin graft that is taken after another portions of client's own body is known as option A an allograft, option B an autograft, option C a homograft, and option D a heterograft. आफ्नै बडीबाट स्किन लिएर आफ्नै बडीको अदर पार्टमा युज गरेको छ भने त्यो कन्डिसनलाई autograft भन्छ. ऑप्शन बी इज राइट आन्सर. क्वेशन नंबर 112. मोस्ट एन्जाइना अटैक लास्ट फॉर ऑप्शन ए लेस देन 1 मिनट, ऑप्शन बी 3 to 30 minutes, option C 1 to 3 minutes, and option D more than 30 minutes. The right answer is 1 to 3 minutes. Question number 113. During a cardiac arrest, the nurse must keep in mind option A is the patient, option B time the patient is anoxic, option C emergency medication available, option D heart rate of the patient before the rest. Cardiac arrest भएको बेलामा चाहिँ एनोक्सिक कतिखेर भएको थियो त्यो चाहिँ माइन्ड गर्नुपर्छ. टाइम द पेशेन्ट इज एनोक्सिक. ऑप्शन बी इज राइट आन्सर. क्वेशन नंबर 114. Nurse is caring for a patient who being to experience seizure while in bed. Which action should the nurse implement to prevent aspiration? Option A position the patient on the side with the head flexed forward, option B elevated the head,
Option C. Use tongue depression between the teeth. Option C. Loosen restrictive clothing. Option A. Position the patient on the side with the head flexed forward is the right answer. Question number 115. When suctioning an unconscious patient, which nursing intervention should the nurse prioritize in maintaining cerebral perfusion? Option A. Administers diuretics. Option B. Administers analgesic. Option C. Provide hygiene. And option D. Hyperoxygens at before and after suction. Hyperoxygen before and after suction is right answer. Option D. Question number 116. Doctor orders serum electrolysis to determine the effect of persistent vomiting. Nurse should most concerned with the monitoring the option A. Chloride and sodium levels. Option B. Phosphate and calcium levels. Option C. Protein and magnesium level. And option D. Sulfate and bicarbonate level. Chloride and sodium levels. Option A is right answer. Question number 117. A client diagnosed as a fractures of the tibia, the nurse apply a splint from option A below the knee to above the knee, option B below the knee to below the hip, option C above the ankle to the knee, and option D below the ankle to above the knee. Below the ankle to above the knee चाहिँ लगाउनु पर्छ. Question 118. In which type of burn the muscle, bone and tendons are affected? Option A first degree, option B second degree, option C third degree, and option D fourth degree. Option D fourth degree. Fourth degree मा muscle, bone and tendon यो सबै चाहिँ एफेक्ट भएको हुन्छ. Question number 119. The nurse plans care for a client with osteoporosis to prevent fracture. Which type of fracture is the nurse trying to prevent? Option A fatigue, option B pathologic fracture, option C green stick fracture, and option D compound fracture. Osteoporosis केसमा कुन फ्र्याक्चर चाहिँ कमन हुन्छ? Pathologic fracture. Option B is right answer. Question number 120. During the peritoneal dialysis, the urea creatinine moved through the peritoneum by the process of option A osmosis, option B diffusion, option C filtration, and option D perfusion. Peritoneal dialysis is the diffusion process. Option B is right answer. Question number 121. The term near-sightedness is used for option A presbyopia, option B myopia, option C myopia, and option D hyperopia. Nearsightedness is myopia. Option C is right answer. Question number 122. Before giving digoxin, the nurse assesses option A heart rate, option B blood pressure, option C heart sound, and option D lung sounds. Digoxin दिनुभन्दा अगाडि heart sound assess गर्छ. Option is right answer. Question 123. Human sign is an assessment used to detect option A venous thrombosis, option B appendicitis, option C peripheral edema, and option D pleural edema. Human sign is an assessment used to detect venous thrombosis. Option A is right answer. Question number 124. A client with a tentative diagnosis of a Cushing syndrome has an elevated cortisol level. The nurse should assess this client for option A hypovolemia, option B hyperkalemia, option C hypoglycemia, option D hypernatremia. The right answer is option D hypernatremia.
Question number 125. The clinical indicator for a client with Cushing syndrome is option A. menorrhagia, option B. buffalo hump, option C. dependent edema, and option D. migraine headache. Clinical indicator of a Cushing syndrome is a buffalo hump. Option B is right answer. Question number 126. When assessing for complication of a hyperparathyroidism, the nurse should monitor the client for which response? Option A. tetany, option B. seizure, option C. Graves' disease, and option D. bone destruction. The right answer is option D. bone destruction. Question 127. Echolalia is a disorder of option A. speech, option B. perception, option C. mood, and option D. personality. Echolalia is a speech disorder. Question number 128. The most common complication following fracture of a long bone is option A. hemorrhage, option B. deep vein thrombosis, option C. fat embolism, and option D. constipation. The most common complication of long bone is a fat embolism. Option C is right answer. Yes, C हुन्छ fat embolism. Question 129. The pain associated with MI is due to option A. left ventricular overload, option B. impending circulatory collapse, option C. extracellular electrolyte imbalance, option D. insufficient oxygen reaching the muscle. यदि हार्ट मसलमा राम्रोसँग ब्लड सप्लाई भएन भने अक्सिजनको कमी हुन्छ र अक्सिजनको कमी यदि हार्ट मसलमा हुन्छ भने इस्केमिया हुन जान्छ र इस्केमियाको के कारणले हुन्छ इन्सफिसिएन्ट अक्सिजन रिचिङ द मसल. अप्सन डी इज राइट एन्सर. त्यसपछि के हुन्छ पेन हुन्छ पेशेन्टलाई. क्वेशन 130 इन भिटामिन के एडमिनिस्ट्रेसन. अप्सन ए करेक्ट फ्लुइड इलेक्ट्रोलाइसिस इम्ब्यालेन्स, अप्सन बी correct acidosis, option C improve prothrombin level of blood, option C none of the above. Vitamin K दिदा यसले के गर्छ? It improves prothrombin level of blood. Option C is right answer. Question 131. At birth, the length of the baby measured about option A 30 centimeter, option B 50 centimeter, option C 40 centimeter, and option D 60 centimeter. बर्थ को बेलामा बेबी को लेन्थ हुन्छ 50 centimeter. Question 133. Trust versus mistrust is a code task of option A preschooler, option B toddler, option C infancy, and option D school age child. इन्फेन्ट मा हुन्छ. अप्सन सी इज राइट आन्सर. 1 year को एज ग्रुपलाई इन्फेन्ट भन्छ. क्वेशन नंबर 133. A nurse is caring for an infant that has recently been diagnosed with a congenital heart defect. Which of the following clinical signs would most likely be present? Option A slow pulse rate, option B decreased systolic pressure, option C irregular heartbeat, and option D irregular WBC live values. Right answer is option C irregular heartbeat. Question number 134. All of the following measures are related to preventions of malnutrition except option A immunization, option B growth monitoring, option C oral rehydration, option D breastfeeding up to 5 months. ओरल रिहाइड्रेसन चाहिँ यसमा आउँदैन. अप्सन सी इज राइट आन्सर. क्वेशन 135. द मोस्ट क्रिटिकल फ्याक्टर इन द इमिडिएट केयर अफ एन इन्फेन्ट आफ्टर रिपेयर एज अ क्लेफ्ट लिप वुड बी द
Option A, prevention of vomiting. Option B, maintenance of patent airway. Option C, administrations of a parenteral fluid. Option D, administrations of drugs to reduce oral secretion. The right answer is maintenance of a patent airway. Option B. Question number 136. After feeding, the infant should be placed on option A, left side lying position, option B, right side lying position, option C, supine position, and option D, prone position. After feeding, the infant should be placed on a right side lying position. Option B is right answer. Question number 137. The range of normal heart rate in children is option A, 60 to 70 minutes, option B, 120 to 140, option C, 80 to 120, and option D, 140 to 160. 80 to 120 is the right answer. यो चाहिँ चिल्ड्रेनमा हुन्छ, इन्फेन्टमा 120 to 160 हुन्छ. Question number 138. The most common form of the malnutrition in Nepal is option A, protein energy malnutrition PEM, option B, vitamin A deficiency, option B, iodine deficiency disorder, option D, iron deficiency anemia. The most common form of malnutrition in Nepal is protein energy malnutrition. Option A. Question number 139. The nurse must continuously monitor prenatal infants for the most common preterm complication, which is option A, hemorrhage, option B, brain damage, option C, respiratory distress syndrome, and option D, aspiration of mucus. The right answer is respiratory distress syndrome, option C. Question number 140. Component of kangaroo mother care except KMC. Option A, skin to skin contact, option B, exclusive breastfeeding, option C, support to the mother infant, and option D, eye care. Kangaroo mother care ma skin to skin contact, breastfeeding, support to mother infant आउँछ, तर eye care आउँदैन. So the right answer is option D. Question number 141. Toddler means option A, under 1 year of age, option B, 3 to 5 years of age, option C, 6 to 3 years of age, and option D, 6 to 12 years of age. Toddler means 1 to 3 years of age. Option C is right answer. Under 1 year of age is known as infant. 3 to 5 years of age is a preschooler. 6 to 12 years of age is a schooler age. Question number 142. A child can sit with support at the age of option A, 6 months, 10 months, 8 months, 1 year. A child can sit with support at a 6 month ma. Option A is right answer. Question number 143. In which of the following conditions the child are often described as looking like a little bald man? Option A, quasi worker, option B, diarrhea, option C, marasmus, and option D, dysentery. Marasmus को केसमा option C is right answer. Question 144. Breastfeeding should be ... if a child has diarrhea. Option A, stop immediately. Option B, given only after dilution. Option C, be allowed as often as the child desires it. Option D, less frequent. The right answer is option C. Question number 145. Which type of immunity is transferred to the fetus through the placenta? Option A, active natural immunity. Option B, passive natural immunity.
Option C active artificial immunity and option D passive artificial immunity. इम्युनिटी को डिस्क्रिप्सन यहाँले चाहिँ एनएनसी को प्रत्येक सेटमा पाउनुहुन्छ र यसको डिटेलमा डिस्क्रिप्सन पनि भइसकेको छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी पैसिव नेचुरल इम्युनिटी हो यो। क्वेशन 146 व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार्ड स्कोरिंग? ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी प्रेजेंस अफ म्युकोनियम, ऑप्शन सी एलिवेशन अफ मोरो रिफ्लेक्स। यो सबै अपगार्ड स्कोरिङमा पर्छ तर यो सबै मध्ये कुन चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा आउँछ? प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशनमा हार्ट रेट आउँछ। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। क्वेशन 147 an infant is receiving prenatal therapy. The IV orders are 400 ml of D5 0.45 NS to run in 8 hours. At what drops per minute the infusion should be maintained? Option A 20 drops per minute, option B 40 drops per minute, option C 30 drops per minute and option D 50 drops per minute. यसको राइट आन्सर 50 ड्रप्स पर मिनट हुन्छ। यसको पनि फर्मुला सहित यसको भइसकेको छ डिस्क्रिप्सन। क्वेशन 148 लो बर्थ वेट इज अ बर्थ वेट लेस देन ऑप्शन ए 2.5 kg, ऑप्शन बी 4.5 kg, ऑप्शन सी 3.5 kg एंड ऑप्शन डी 4 kg। नॉर्मल बर्थ वेट हुन्छ 2.5 to 3.5 kg। यदि 2.5 kg भन्दा तल छ भने त्यसलाई लो बर्थ वेट भन्छ। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। क्वेशन 149 a 6 years old child is admitted to the hospital with pneumonia. What is the priority need diet must be included in the nursing care plan for this child? Option A rest, option B nutrition, option C exercise and option D elimination. फर्स्ट मा रेस्ट को लागि भन्छ। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। क्वेशन 150 teaching may begin with eruptions of two lower central incisions flowing by the upper incisors in the age of option A 4 to 5 months, option B 8 to 9 months, option C 6 to 7 months and option D 10 to 12 months. 6 to 7 month मा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ इरप्सन अफ टीथ। ऑप्शन सी इज राइट आन्सर। बेस्ट अफ लक टु ऑल। थैंक यू सो मच।